Hello, my people. Yeah. Traditional wedding. Traditional wedding. Traditional wedding. Eto Igbewayo. Totally love. Traditional wedding. Eto life of traditional wedding. Come on. Eto náà. Traditional wedding. Eto Igbewayo. Totally love. Traditional wedding. Hey. Every Tuesday on Instagram. Every Tuesday on Facebook. 6 p.m. UK time. Every Tuesday on Facebook. Eto Igbewayo. Totally love. Let's talk traditional wedding. Eto Igbewayo. Totally love. Let's talk traditional weddings. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ̀yin tèmi nílé lóko lẹ́yìn odi, mo kára lé, mo kérò ọ̀nà. Mo kọkùnrin, mo kóbìnrin, mo kọ́mọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí, lórí ètò wa, ètò yín. Ètò kan náà tí gbogbo wa mọ̀ sí ètò ìgbéyàwó. Let's talk traditional weddings and more with Bùnmi the Royals. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò yìí, kó tó di pé aṣọ nǹkan, yẹ ká ṣe bá kọ́dá ayé, ọba ṣẹ̀dá ọ̀run, ọba lánàá, ọba lẹ́ni, ọba títa ayérayé kọrin kése, ọba tó jẹ́ kó ṣe fèmí àti yín láti tún rọ́jọ́ òní láyọ̀ àti àlàáfíà. Àrùn fáyọ̀ bí òṣọpẹ́, adúpẹ́ lọ́wọ́ akọ́dá ayé, adúpẹ́ lọ́wọ́ ọba ṣẹ̀dá ọ̀run. Father, we give you praise, honor and adoration for another opportunity in your presence today. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé lọ́sẹ̀ tó kọjá adágbére àlà ń lọ kábọ̀, adúpẹ́ pé adé láyà tàlàáfíà, gbogbo àwọn pàfẹ́tẹ̀ àti déwà bá láyà tàlàáfíà, ògo ìyìn ọlá ni fún orúkọ mímọ́ yín. Mo tún wá fẹ́ fi àsìkò yìí kan náà dúpẹ́ lọ́gbà àwọn tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí, tí wọ́n tẹ̀ tí ń kí wa, tí wọ́n ti ń gbóríyìn fún wa. Ẹ ṣeun ṣeun ẹ kú gbogbo ìgbà. Gbogbo ìkànnì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí a wà lálẹ́ yìí lórí Facebook, lórí Instagram àti lórí YouTube pátápátá làwọn èèyàn ti ń gbóríyìn fún wa. Ẹ ṣeun. Thank you so much for joining us tonight on another beautiful episode of your beautiful show, Eto Igbewayo. Let's talk traditional weddings and more with Bùnmi the Royals. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi, mo máa ń sọ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ wá Bùnmi lèmi ń jẹ́. Aya Òṣìbẹ̀rù tí gbogbo ayé mọ̀ sí Bùnmi the Royals, alága ìdúró, alága ìjókòó, MC event planner, artist, makeup artist with godly swagger. Àtúntìdé bá ṣe ń dé kó tó nípa tẹ̀síwájú àtúpẹ́dúpẹ́ lọ́gbà àwọn tí wọ́n ń darapọ̀ mọ́ àti wọ́n bá wa tún ṣagbátẹrù ètò yìí, pàápàá jùlọ iléeṣẹ́ Chorus Jewels and Laces. Ilé tó gbàgbá sùn ló yẹ. Thank you so much Chorus Jewels and Laces. Lédè pẹ́ lè raṣọ tọmọ ìyàwó lẹ́fẹ́ ni o ti bàbá ìyàwó ti yá ìyàwó ní ohunkóhun tẹ́ bá fẹ́ láti fi ṣayẹyẹ, ó wà lórí iléeṣẹ́ wọn. Please visit Chorus Jewels and Laces for bespoke accessories and fabrics. Thank you, Laser Fabrics, all the way from Dallas, Texas. We appreciate you. Laser Fabrics, I don't know why in Dallas, Texas. Want to share B, want to gold, 18 carats, whatever it is. Please visit Laser Fabrics from Dallas, Texas. Also, we want to appreciate the amazing Celebration International magazine. Do you want your event on any magazine? On an international magazine for that matter? Please visit Celebration International magazine. They are on Instagram, they're on Facebook. Contact them. They will put your events on their magazine. Adúpẹ́ iléeṣẹ́ Royal Vogue náà. Iléeṣẹ́ Royal Vogue àwọn náà máa ń ta aṣọ tó ti wọ́n sílẹ̀ ni. Please visit Royal Vogue on Instagram as well. They have beautiful collections, especially for this summer. Nice, beautiful collections. Please visit Royal Vogue. Ẹ má gbàgbé, after this show, they are on Instagram. They are also on Facebook. You can message them. They do sell bespoke ready to wear. Thank you very much, Royal Vogues. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, a máa ń sọ lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ wípé lórí ètò yìí àtúntì wá délé láti wá kọ́gbọ́n ọgbọ́n òun làwọn máa wá bí ṣùgbọ́n kó tó di pé àti ẹ̀wà ṣeun kó làbí ká tó gbé àkórí ètò tèmi sílẹ̀, ẹ ká forin wọlé. Let's just play this music to appreciate God just before we bring in our God bless you. We are really grateful. Thank you for your custom. Ẹ kú gbogbo ògbà, ẹ kú bí ẹ ò ṣe jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa kó sú yín. Thank you so much.
All right, agbeto wọlé àmọ́ ká tó gbétò wọlé ẹ jẹ́ ká sọ àkórí ètò wa náà. Let's listen to the music so that we can bring in our topic as soon as possible so that our lè tẹ̀síwájú lórí ètò tèmi. Thank you so much everybody. Thank you Mama Yodele Oguns. Thank you, I appreciate you. Imperial Decor Fruits and Cocktail. Thank you so much. Bukola Yemi, thank you for joining. I can see quite a number of people already. Alaga. Oh yes, thank you so much for joining sis. God bless you. Okay, let's listen to the music. Let no man put us on down. Join together. Let no man put us on down. Let's do this, people. Please remember to share the show. Thank you for my video. People, I can't hear you. Gentlemen, thank you so much for all those that have joined me tonight. In fact, I'm always controlling myself because our music here, confirm. Thank you so much everyone that has joined me tonight. God bless you. Hey, in fact, I have fans all over this place. I have everything, but I'm still sweating. For the first time in the UK, we feel it. Where aṣiwèrè nìkan ló máa ní pé kò sí Ọlọ́run. We give God the glory. Gbogbo bá ṣe jẹ́ Ọlọ́run á jẹ́ kó bá wa lára mu. Thank you so much. I want to believe that you guys are keeping, you're keeping yourself hydrated
ẹ jẹ́ ká mú mi o ẹ jẹ́ ká wà lábẹ́ ìjì ok ká má bòpò lọlé olóró tí ó bá gbọ́ olórin ó ní ẹni bá máa ṣe ìgbéyàwó á ṣe gudugudu méje ìgbéyàwó ó gba gudugudu méje ó tún wá sọ ó tún fún ìyàwó ní oríṣiríṣi àmọ̀ràn kí là ń gbé sọ lẹ́yìn èèyàn wa please remember that you can share this if you're on Facebook or on Instagram or even on YouTube. Remember you can copy the link and send to people, and on Facebook please click on the share button. Please share the button, because the major reason why we do this show is to put as much information out there as possible about our tradition nípa àṣà wa ìṣe wa bó ṣe rí pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn wa tí wọ́n ń ṣe ìgbéyàwó lóde ìsìn wọn ò mọ nǹkan kan nípa àṣà àti ìṣe wa a ò dẹ̀ fẹ́ kí àṣà àti ìṣe wa kó kú. We don't want our tradition to die. We don't want our culture to go under the just to go down the drain. We need to keep putting information out there. And bí mo dẹ̀ ṣe máa sọ fún wa lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀, I don't come here to say, oh, this is how to do it. I come here to also learn. So what are we talking about tonight? Sharon Adekunle, thank you. Only Joy, thank you so much. What are we talking about tonight? Tonight, the major reason we came here tonight is to talk about the veil. I don't know, does anybody know what we mean when we talk about the veil, the bridal veil? Aṣọ tí wọ́n máa ń dàbò ìyàwó ní ojú, wọ́n ní wọ́n lẹ́gẹ́ ní ìyàwó. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ́hùn a sọ nípa ìwà tí àwọn èèyàn ń hù tó bá ìyàwó pàápàá jùlọ ní ká ṣe bá ṣe múra ká má ṣíra sílẹ̀ ká má rìn òwò. We talked about that. Now we're talking about the importance and the significance of the bridal veil. Ìbéèrè pọ̀ lẹ́ni gidi gan ni tá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ara wa. Please remember that you can call in on this show. Thank you so much sis. You can call in on this show on +447828500938. Ìbéèrè pọ̀ gan. Kí ni ìdí tí Yorùbá fi ń bojú ìyàwó? Kí ni ìdí? Another thing is a fẹ́ sọ nípa fìlà tí ọkọ ìyàwó ń dé. Wọ́n pè kan ní gọ̀bì, wọ́n pè kan ní àbètí ajá. Now, I want to talk about these things today. People do stuff without necessarily knowing why, the significance of it. Okay, wọ́n ní ká bojú, mo dẹ̀ bojú, mi ò mọ nǹkan tó jẹ́ o. Is it supposed to be like that? When you're doing something and you don't know the meaning, you don't know why you're doing it, we know that abuse is inevitable. So my first question, people, remember you can call, you can send a request to be in the show. Thank you, ma. Yeah, baba. You can send a request to be in the show. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tá kọ́kọ́ fẹ́ béèrè lẹ́ni ni wípé ṣé ó ní ẹ̀tọ́ ká bojú ìyàwó tó bá ń bọ̀ láàrin èrò àbí kò lẹ́tọ̀ọ́? Ìbéèrè àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ béèrè lẹ́ni nìyẹn. Tí ó bá lẹ́tọ̀ọ́, kí ni ìdí tí a fi ń bojú ìyàwó? What's the significance of the bridal veil? Does the bride have to? Nowadays we see some brides coming into the crowd without veil. They just come, they just dancing, they don't have veil, they dance, they just. And I remember back in the days, someone calling ìyàwó ń bọ̀ lọ́nà, rọra mi àgbẹ̀sẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan. Do we still have stuff like that today? Ṣé yẹ kí ìyàwó máa ra wọlé ni àbí yẹ kí ìyàwó, But major question I want to ask today, kí ni ìdí tí ìyàwó fi ń bojú? Ṣé ó lẹ́tọ̀ọ́ kí ìyàwó máa wọ àárín èrò ní ọjọ́ ìgbéyàwó láì máa bojú? Is it okay for the bride to come into the premises without covering her face? That's question number one. Ní ìbéèrè kejì ni wípé a ní fìlà méjì tọkọ ìyàwó máa ń dé, wọ́n pè kan ní gọ̀bì, wọ́n pè kan ní àbètí ajá. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin fìlà àbètí ajá àti gọ̀bì tọkọ ìyàwó máa ń dé? Kí ló táwọn kan ń dé àbètí ajá? Kí ló tí àwọn kan fi ń dé gọ̀bì? Àwọn míì àti ẹ̀dẹ́ gọ̀bì wọlé, wọ́n padà yí sí àbètí ajá. Èmi àdé àbètí ajá wọlé, a padà dé gọ̀bì. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Why? Please, people, remember that you can call in, you can leave your comments, you can, call in on +447828500938. Mo ní àlejò ní ènìyàn ṣùgbọ́n kí n tó gbé àlejò mi wọlé, màá fẹ́ gbọ́ látẹnu àwọn èèyàn tí wọ́n ń wò wá lórí ètò yìí. Somebody sent me an invite already on Facebook. Let me see. Okay, Sharon Adekunle. I don't know. Let me add. I don't know. Maybe the person has something to tell us about tonight's question. Mo rí pé nìyẹn ti send question yẹn ti pẹ́. Tí wọ́n bá lè wọlé wá kọ́ wá bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yìí. Ẹnìkan only it failed. The person couldn't come in. Please resend your request if you want to be part of this show. Ẹnìkan dá wa lóhùn lórí ètò yìí. Wọ́n ní kò lẹ́tọ̀ọ́ traditionally. Ṣé pé kò lẹ́tọ̀ọ́ kí ìyàwó máa ṣí ojú sílẹ̀ wọlé? Kí ni ìdí tí ẹ fi sọ bẹ́ẹ̀ mà? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa yànnàná ẹ̀. Why is it not right for the bride to come into the premises when he's coming into the crowd, into the premises, into the ẹ̀kọ́ láyé àtijọ́ ilé náà ti ń ṣègbéyàwó, àmọ́ lóde òní most of the time 95% of the time venue ni àti máa ń ṣègbéyàwó bí alábẹ́ tent ni o àbí nínú hall kíyàwó wá wọlé kó má bojú. Tó bá bojú, kí ni ìtumọ̀ ẹ̀?
tí kò bá bojú kí ni ìtumọ̀ ẹ̀, kí ni ìdí gan tí Yorùbá fi ń bojú fún ìyàwó. Please don't leave me on this. I need your calls, please. Remember that you can call in on +44 7828 500938. In fact, I need my pen because one of the reasons I always come here every week is so that I can come and learn something new. Last week, in fact, mo kọ̀wé because there was so much to learn. So people, kí ni ìdí tí ó fi jẹ́ wípé kò lẹ́tọ̀ọ́, ẹnìkan ní pé kò lẹ́tọ̀ọ́. Somebody said it's not right for the bride to come into the premises without the veil. Okay, why? Mo fẹ́ mọ ìdí so that a lè jíjọ kọ́gbọ́n níbí báyìí ní alẹ́. Ṣùgbọ́n tí mo bá dúró fún ìṣẹ́jú kan sí kejì tí mi ò bá rí kí àwọn èèyàn pè wọlé àbí kẹ̀ pé ó dàbí pé òru yìí ó fẹ́ ṣe bí ẹni gbo àwọn èèyàn díẹ̀, ó kù díẹ̀ gan kó ló tún sọ pé òun ò wá sórí ètò yìí. Olóṣèlú pàṣẹ oníwò ló bá dé, you know. So because but we have to come no matter what, you know. So ẹni tó sọ yìí pé kò lẹ́tọ̀ọ́ kí àwọn ìyàwó máa ṣojú wọlé kó máa ṣàìbójú wọlé, kí ni ìdí? Okay, if we wait and there are no people calling, I'm going to bring in my guest. Sis, if you can hear me, you can send me a request to be in the show. It's usually easier than me sending you a request to come on the show because whenever I try that, ó kàn máa hang in it. So àlejò mi tí ẹ bá ń gbọ́ mi bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ẹ jẹ́ bá wa fi ìpè ránṣẹ́ pé ká gbà yín wọnú ètò yìí. Ẹnìkan dáhùn, wọ́n ní tí ìyàwó bá bojú, she still chooses, but if the other way without veil, she's Tokunbo. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí, arábìnrin Túṣalága. Sharon Adékúnlé ní ó ní ẹ̀tọ́ kí ìyàwó kí ó bojú rẹ̀, ìdí ni pé ọkọ rẹ̀ bá complete. Wọ́n ní ìtumọ̀ pé kí ìyàwó bojú ni wípé ọkọ ẹ̀ bá ní complete. Ẹnìkan ní tí ìyàwó bá bojú, ó túmọ̀ sí pé ìyàwó yìí sì wà lójú ọpọ́n, kò tí àti ìfọwọ́kàn rí. Ṣùgbọ́n tí kò bá bojú, a jẹ́ wípé Tòkunbọ̀, a jẹ́ wípé ẹnìkan ti débẹ̀ rí. Okay, à ń kọ́gbọ́n ni o, ẹ̀yin èèyàn, kí lẹ̀yin lérò? Ẹ jọ̀ọ́, please, my guest, if you can hear me, kindly send me a request to be in the show. That would be very helpful. If not, I will try and see if I can send you one. But it's always better if you can send me. Yes, Arábìnrin Túṣalága wọ́n ní LOL. That means she's still a virgin nìyẹn o. Okay, à ń kọ́gbọ́n lè ní. Tí ìyàwó bá bojú nígbà ayé àtijọ́, ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé ìyàwó yìí ṣì wà ní odidi, kò tí ì mọkùnrin rí, nǹkan tẹ́lòmíì sọ nìyẹn. But I'm here to learn. Àwọn ọmọ wa Joanna Olùkàn wọ́n ní it's our tradition for the bride to use the veil. Okay, ẹ ṣé mà. Kí ló wá dé tí ó fi jẹ́ àṣà wa, kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ tí ìyàwó tó bá bojú? Even me, like I said, I'm here to learn. That would be nice if you can know why. Let me see if I can bring my guest in. I'm not sure if she's able to send me a request. Let me see if I can bring her in. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ẹ mo tọrọ gáfárà, ẹ jẹ́ kí n wá àlejò mi wá, bóyá mo lè rí wọn. Ẹ má bínú o, mo ń gbìyànjú láti gbé àlejò mi wọlé ni. Yeah, this is why I always prefer she send me a request, because if I do, ó already ṣe funny. Please, if you can hear me, send me a request to be in the show, please. I want you to come in so that you can come and kí wá bá wa yọ̀nàná sí nǹkan tí à ń sọ lénìí fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. Kí là ń sọ lénìí? À ń sọ pé kí ni ìdí tí ìyàwó fi ń bojú? Kí ló tó ṣe máa ń da aṣọ bo ìyàwó ní ojú tí à ń pè ní veil? Why are brides veiled? Then mo tún béèrè mo ní àwọn ọkọ ìyàwó kí ni ìtumọ̀ fìlà wọn? Fìlà mi gọ̀bì ni, ìmí abetí ajá. Kí ni ìdí tí wọ́n fi ń dé irú fìlà yìí àti pé kí ló dúró fún? What does it stand for? Please remember that you can call me on +44 7828 500938. Thank you so much. Ṣé kò ṣe pé network ń dá àlejò mi láàmú tí wọ́n fi lè ráyè wọlé kọ́sìmì tí ẹ̀ wá rí wọn rárá báyìí? I hope she's still on. Let me try again. Thank you, sis. Thank you. The unstoppable Alaga. God bless you. God bless you, ma. Okay.
I'm trying to see if I can get my oh. Mi ò rí wọn. I don't know why. Let me see if I can call her on oh. I don't know if she knows I'm expecting her to come in. Ẹ má bínú, ẹ dákun, mo tọrọ gáfárà. Àlejò mi ṣe bí ẹni pé wọ́n ti is it network? Can you hear me? Should everybody read me? You're calling network, please. Oh, we are patiently waiting. Okay, maybe it's network. Let me call her on I don't know why. I don't know what's going on. She was on a minute ago. I don't know why she's not in. Let me see if I can call her on WhatsApp. Tí wọ́n bá lè wọlé lórí ìgbà míì network máa ń ṣe ségesège. Pàápàá jùlọ tó bá ṣe jẹ́ pé ọ̀nà ibi tí àlejò wa ti ń bọ̀ ó jọ mọ́ God's own country. Ìgbà míì network wa máa ṣe ségesège. Mo ti ń gbìyànjú láti pè wọ́n lórí ẹ̀rọ WhatsApp bóyá wọ́n lè wọlé láti bẹ̀. People are patiently waiting for her. Ẹjọ́ tẹ́ bá mọ àlejò mi Àmọ̀kẹ́ Amódèdè bá mi sọ fún wọn pé à ń dúró dè wọ́n lórí ètò yìí. Hello sis. Èmi rèé. À ń dúró dè yín lórí ètò ẹ wọlé lórí Instagram. Bẹ̀rẹ̀ mo wà yìí báyìí. Ẹ send wa ní request. Ọ̀dà wọ́n máa send ẹ̀ ṣe má bínú. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni the heat is affecting all internet. We can hear you loud and clear. Thank you so much for that reassurance. While we are waiting for my guests, ladies and gentlemen, I would still like to hear your, especially regarding the fìlà. Àwọn èèyàn tí ń sọ̀rọ̀ sí wípé fìlà yẹn gèlè veil yẹn ó mì pé àbáyàwó lé tí àwọn Yorùbá ń pè ní ìbálé without the veil ó mì pé ìyàwó ti fìgbà kan mọ ọkùnrin rí. How true is that? You know, and let's not forget about wọn bá ń lé wọn bá ń lé ṣó lẹ́tọ̀ọ́ kí ìyàwó máa yọjú sí àwọn èèyàn láì má bójú. Ẹnìkan tí ní kò lẹ́tọ̀ọ́. I want to hear from people. Sharon Adekunle ẹ ṣé, wọ́n ní seeing you and hearing you clearly on Facebook. Thank you so much. Okay, jẹ́ kí n wò bóyá màá lè wọ́n náà wọ́n wà níbí o. Kí ló wá dé tá àwárí yín gbé wọlé. Okay. Ẹ jẹ́ má bínú. Okay. Since I've sent you an invitation, if you can see, kindly accept. I've sent you the invitation. Hopefully, she will. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ọ̀rọ̀ tá fẹ́ sọ yìí, àwọn là ń gbé bọ̀ yìí. Kọ́lọ́n jẹ́ kí network jẹ́ kó lè wọlé. If not, màá gbé wọn padà sórí WhatsApp. A máa gbọ́ wọn, akọ̀lẹ̀ máa lè rojú wọn níbo ìbáwùn mi kán lè wọlé. Wọ́n gbé yọ o. Wọ́n gbé yọ o. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́ o. Wọ́n gbé yọ, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí o. Ó padà já sọ́pẹ́ o. Thank you so much for coming, sis. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Nítorí àkókò ti lọ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ káàbọ̀. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣeun, ẹ ṣé tá pè yín tẹ́ wá. Afẹ́kẹ́ bá wa gbé ẹ̀rọ yín síbi tá a máa ti rójú yín dáadáa tó dáwọn èèyàn tẹ̀sí sọ fún mi. Orí ẹ̀ náà mo ṣe wá bí o. Àwọn èèyàn lè wait. Àwọn ìjọba wa tún ti pa lọ́bọ̀ ṣe ń pa la ṣe wá ta o. Oh, it is well. Ọlọ́run á gba gbogbo ògo lágbára Ọlọ́run. Àwọn èèyàn kí yín káàbọ̀ sórí ètò yìí mà. Àmọ́ kó tó di pé a tẹ̀síwájú, ẹ dákun ẹ bá wa fira yín hàn fáwọn èèyàn. Kindly introduce yourself to us. We want to meet you. Ẹ bá wa fira yín hàn fáwọn èèyàn. Ẹ káàbọ̀. Títílọpẹ́ Adéoyè lórúkọ mi. But my brand name is Àjọkẹ́ Amódèdù. Ṣé ẹ gbọ́ báyìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń bọ̀ mí sí Àjọkẹ́ Amódèdù, ṣùgbọ́n Títílọpẹ́ Adéoyè gangan lórúkọ mi. Ẹ ṣeun, ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ̀yin èèyàn wa ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí àlejò ní sọ, ẹ bá mi kí wọn káàbọ̀ sórí ètò yìí. Arábìnrin Títílọpẹ́ Adéoyè aka Àjọkẹ́ Amódèdù. Mi mọ ìdí tí wọ́n fi yọ sí wa bó ṣe yọ sí wa yìí o. Torí mo ti rò bí gèlè wọn báyìí ó máa rí báyìí ni. Ó dàbí pé ẹnu iṣẹ́ kan náà gbàdé bí. Báwo lẹ ṣe já báyìí? Ẹ ti tètè jájú ni. Ó rà kẹ́nu iṣẹ́ kan náà gbàdé bí torí kọ́tọ́ nípa bọ́ sórí ètò. A lè padà síbi tá a ti máa wé gèlè. I know. Àwọn kákẹ́ ayé gèlè ò ní yọ. Ẹ ṣe. Ìtọ́jú nínú ẹ̀ ní pé ẹ ti yọjú sí wa, ẹ ṣé gan ni. Ẹ wò ó, ẹ bá wa tún fi ara yín hàn jù báyìí lọ. Irú iṣẹ́ wo lẹ yàn láàyò?
tó fi jẹ́ pé àwa pè yín wá sórí ètò yìí àti pé tọdún mélòó tẹ́ ti wà lẹ́nu iṣẹ́ yìí mà. Ẹ ṣé olóòtú. Iṣẹ́ alága ìjókòó alága ìdúró ni tá a bá dẹ̀ ní káàkà lé nílé ṣì àwa náà ti tójọ́ méjì mẹ́ta nídìí ẹ̀. Ó ti pé ọdún 18 ní tàbá tó pọ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Ọlọ́run ti bá wa ṣe táwa náà ń tò àwọn ilé kan pọ̀. Ọlọ́run dẹ̀ ń gbà fún wa. Ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn ni mí tí mo sì fi ìtẹ̀dó mi sílùú Èkó. Ẹ ṣeun kódà lórí gbogbo ìkànnì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá ti ń ṣètò yìí òun làwọn èèyàn ti ń kí yín káàbọ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé orí ẹ̀rọ Instagram nìkan láti rójú yín ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí wọ́n wà lórí Facebook tí wọ́n wà lórí YouTube wọn ni wọ́n ń gbọ́ yín yékéyéké tí wọ́n dẹ̀ ń gbóhùn yín dáadáa gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ wọ́n dẹ̀ ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò yìí. Thank you so much sis for coming. We really appreciate you. And just to let you know ma a máa wọnú òyìnbó a máa jáde nítorí pé one of the major reasons we are doing this show is not really for our own generation. It's for the younger ones, especially those that are getting married nowadays, most especially in this part of the world. Ṣé rí pé ibi táwa wà ní ìlú òyìnbó níbí báyìí àwọn ọmọ wa wọ́n ṣègbéyàwó yìí kò yé wọn ìdí tí wọ́n fi ń ṣe even gan ní Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ wa all these young people they don't understand the importance and the significance of what they are doing. Pardon me, wọ́n ṣàkọ̀gbọ́ wípé wọ́n ní káwọn ṣègbéyàwó and they are doing it. So please ma, some of the questions I'll be asking, I would appreciate if you can kindly explain to us in ní èdè kejì ní èdè òyìnbó so that everybody that watch this show later, whether they are they're Nigerians or not, they'll be able to enjoy it and understand it. Ẹ ṣé gan ni ma. All right, ma. The first question I wanted to ask, I've been asking people before you came in, that what is the significance or the purpose of the veil? But before I ask that, I want to ask first, is it appropriate for a bride to come into the premises during her wedding? For instance, if she has a wedding at home or to come into the crowd to face her guests without a veil. Is it appropriate, ma? Thank you very much. It's not appropriate at all. That day that she's getting married, it is assumed that nobody is seeing her until she's being ushered out to meet her new families that she's joining. So, Igbalode, it is this modernity and this what we have in today's life that make people to just feel culture should be set aside. Ordinarily, even in those days, in 1 week, 2 weeks time, the wife is not allowed to even go out to go and see people. She may be in some cultures, she will be in the fattening room. In some cultures, she will be where they will be teaching her and guiding her on how to live in her husband's house. So you don't even have the time to go out, not to talk of seeing friends outside. But these days, they don't see it as anything. She wear her bumper shorts, come and see the hall, whether it is well decorated, come and see the setup, come and correct so many things. But this is wrong. Culturally, it is wrong. It is wrong. Thank you so much, ma. Now, I like the fact that you did mention along the line that at some point back in the days, they used to keep brides in a special room or a special place where they'll be teaching them what is expected of them, where they'll be telling them what to do and what not to do. You actually mentioned the fact that they could be there for 14 days, for 2 weeks. So, should we say it's because of the absence of that nowadays we now see brides, tọkọ máa yọjú sáwọn èèyàn tó tiẹ̀ ní bojú tọkọ máa ṣé ká tó pé torí pé ààrẹ ni kọ́ wọn bó ṣe ń kọ́ wọn láyé àtijọ́ ni àbí báwo. Ẹ ṣé, I will just believe civilization eroded all that away from us. Civilization has taken a whole lot of things and it is quite unfortunate because Yorùbá a máa sọ pé Yorùbá láṣà. Bẹ́ẹ̀ni. They will put you in one room. They will teach them how to sit down, what to eat when they want to get pregnant, when they are feeding their baby, how to appeal to their husband. In fact, way back in those days, that was when they started, that was when this Kayamata thing started. I am telling you, in those days, the mothers will teach you that will make your man to stay with you.
Those are the times it is mother-daughter intimate time. They will teach you. It's not everything that they will be saying outside when everybody will be hearing. But when you are in the fattening room or the inner room with them, this is how you treat your mother-in-law. When you have a difficult in-law, this is how to treat them. This is how to collect this from your husband. And it's making things work. But these days, recently I went for a wedding. I was the alaga. When the bride came and said, flex that they made for her, and she go and change it. That's not the picture she wanted to use for the flex. How did she see? If she didn't come out, I had to actually talk to her and calm down. You have to be the correct. You have to do something so that this place will have peace. Now that she has seen it and she's complaining. But in those days, it is it is a severed moment. It is a revered moment for the bride. Everybody, you are the pinnacle. Everybody is seeing you. Small God for that day. So what God, if I get what God there, package yourself. Everybody, come and gown what you are wanting those days. Okay, and I just want to implore our mothers, because most of this generation now, our children are becoming mothers in quotes, because our they were not baked. They were not baked, so they just come age maturity. After education, 22, 23, they are out of university. 24, 25, they have got a good job. They are getting married. But at that point, I don't think anybody have actually sat her down as a mother to tell her how to raise her children. So, because I boy mama ìyàwó, mama wa blouse for to jẹ́ pé mama baby about the bride. So if the mother of the bride is wearing such, I don't know what will happen to the bride. So you just go back a bit so that they will be able to know that it is our duty as mothers to put our children through that. On that day, nobody should see you until it is the glorious time to step out. That was absolutely, awesome. I'm gonna probably at one point, I don't know, maybe sometime in the future, we're probably gonna be talking about preparing a bride for the big day. Maybe it's something that we need to talk about, because sometimes, as you have rightly said, when you they don't know what to expect. Nobody taught them what to expect, and even when they want to teach them, they don't listen. They're like, "Mommy, this is what I want. It's my wedding. It's not your wedding." And an average bride now thinks about bridal shower. An average bride thinks about her bridal shower and the after party. Oh my God! She's not even concerned about her engagement. Wow. She's not okay, concerned. We're gonna come back to that, so that we don't deviate from what we came here to talk about tonight. Exactly. For instance, if you're just joining me tonight, I just want to welcome you to this show. Thank you so much for joining. In case you're wondering what we're talking about tonight, we're talking about the importance of the bridal veil. Why are brides being veiled? Is it right for a bride to come into the premises without her veil? Also, we're talking about the importance of the groom's filler. Ètò máa ń dé yẹn, alábẹ́tí ajá àti regular filler, kí ni ìtìyàtọ̀ láàrin wọn? Kọ́tà ń sọ lálẹ́ yìí nìyẹn. Mo dẹ̀ ní gbajúgbajà alága tí wọ́n ní experience lórí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe yìí, arábìnrin Àjọkẹ́ Amódèdù. Mo love orúkọ yẹn, and I will keep to that. I love that name so much. Àjọkẹ́ Amódèdù, àwọn náà wà lórí ètò yìí lálẹ́ tí wọ́n yànnà náà ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yìí. Let's talking about the importance of bridal veil. Okay, now we have said that it is wrong for the bride to come into the premises without her veil. Please, what is actually the significance of the veil? Why are brides being veiled? Why? Thank you very much. Thank you, Fade baby. When we talk about bridal veil, it dated back to the Roman days. It has been on for a very long time. And in those days, when they cover a bride, they believe they are warding off evil spirits of the bride. They cover, even they always dress them from head to toe, from anti-war, the Roman way. So in different cultures, when we veil a bride, it signifies chastity. Chastity, the lady is still, ordinarily the lady is still a virgin. And then
the lady is being preserved from evil things from touching her. So you get that's one of the major reasons. Major reason why they do it. Yes, ma. Then it symbolizes the bride is a virgin. Thank you so much, ma. And basically, modesty, obedience. Those are the kind of people that want your man fail. So everything still boils down to the fact that the lady is obedient to the last minute. That's why she's receiving that veil. Thank so that's you. The meaning of veiling the bride. Thank you so much, man. Because this is not the first time I'll be hearing on the fact that it is also then back in the days they used it as a way to prevent the bride from evil, whatever. And also, one of the significance of the it was the fact that back then most brides are virgins. And I love the word modesty. I really love the word modesty. Okay, let's find out that nowadays nobody cares about whether you're a virgin or not, which is so sad. Back in the days, if you're getting married as a Yoruba bride and you're not a virgin, I mean, we all know the implication, tó bá dalẹ́ tí ọkọ débẹ̀ tó rí pé ìyàwó yìí ó mà ti mọkùnrin ní àmọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ ní ayé àtijọ́ bọ́ ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ lénìí ẹ ká sọ nípa ok ní àwọn ọmọ tí wọ́n wá ń jẹ́ pé láyé ìsìn wọ́n ti máa fún ara wọn wọ́n ti ṣoríṣiríṣi tó bá wù wọ́n kó tó di pé ó tẹ̀ di ọjọ́ ìyàwó àwọn náà máa choose everything àwọn náà máa dictate fún wa nǹkan tó fà tọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń wọlé láì tẹ̀ ti ṣe kí nìyẹn ẹ ká sọ nípa ok tá bá wá fẹ́ tọ́pọ̀ fẹ́ da aṣọ bo ìyàwó lójú who has the right to veil the bride? Who has the right to veil the bride? Shema. Ẹ tún yẹn sọ ma. We lost you for a second. Please say it again, ma. Yes. Ọmọ gangan ló yẹ kó bojú ẹ̀. Ìyá ìyàwó ló lẹ́tọ̀ọ́ láti bojú ìyàwó. No, tó bá jẹ́ pé wọ́n lọ sí church. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá ẹ̀ ló máa bojú ẹ̀. Bàbá ẹ̀. Okay. Ṣùgbọ́n nígbà tó yẹ pé traditional set a máa ń believe pé ìyá ló máa ń bá ọmọ sọ̀rọ̀ tó ọmọ máa ń gbọ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ni a ṣe gbé róòlù yẹn wọ àwọn ìyá lọ́wọ́ ìyá yẹn ló máa bojú ẹ̀ ló máa sọ̀rọ̀ sí létí pé ṣe dáadáa gbogbo tí mo fẹ́ sọ nínú yàrá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá má gbàgbé o bàbá ẹni bàbá ẹ o má gbàgbé o má bójú mi jẹ́ o don't disappoint me don't be a bad egg or bad example in the family. And it's just a very, very intimate time. It's supposed to be a very, very intimate time between mother and daughter. Or mother figure. Sure. So, for láyé sí àwọn ọ̀rẹ́ ìyàwó kan tiẹ̀ ti máa fẹ́ wọ́n ti máa bójú ẹ̀. Kó tó máa lọ. Ibi tí mò ń lọ gan-an lẹ́dẹ̀ yìí nítorí pé lẹ́nu iṣẹ́ yìí a máa ń rí wípé ìgbà míì makeup artist ló máa bójú ìyàwó. Ìgbà míì ọ̀rẹ́ ìyàwó ló máa bojú ìyàwó ìgbà míì gan somebody somewhere will just say where is the veil àfi Vicky wọ́n ti fi bojú ìyàwó. And now I want to find out what is the implication of that pé just anybody kókò máa daṣọ bojú ìyàwó. Kò yẹ kó jẹ́ anybody. It's either the mother, the father or the mother figure. The mother figure. Okay. Maybe the foster mother or somebody representing the mother. The mother. Because at this point, you are passing the final instructions. You are giving the last order. That is between daddy and son, daddy and daughter, mother and daughter. You have told her a lot of things in the last month, but you are just crossing the T's and dotting the I's. Má gbàgbé gbogbo nǹkan tí mo ti sọ fún ẹ o. Má ṣe báyìí o. Má pọ̀ ọmọ kan lórúkọ o. But it's between you and her. You are saying all those to her ears, so that it will go into her subconscious mind and follow her as she's going as a new bride. So ideally, it's the parents. It's the parents. Gonima. Now this brings me to the question. Back in the days, the wedding takes place at home. And most of the time, the mother will probably be in the position to do that. But nowadays, we use venues. Sometimes the mother is in a different hotel. The bride and her entourage are in a different hotel. And they're coming to the premises. And most of the time, when they're coming to the premises, the mother is already in the hall.
ó dà at what point does the bride get veiled? Ṣé tó bá tàsìkò yẹn ìyá máa bọ́ta lọ borí fún ọmọ ni àbí báwo la ṣe máa ṣe àárín yẹn mà? Nítorí pé ayé ti lu jára. Bẹ́ẹ̀ni. A zoom pé wọ́n ti jọ ń bọ̀ láti ilé anybody lè bó láti bẹ̀yẹn. Tó bá délé wọn ṣe mọ̀ pé ó máa ṣí ojú láti gba èrè. Bẹ́ẹ̀ni. At that point tó ti gba èrè tán tó ń lọ ni màmá ẹ̀ máa wá cover normally láti máa lọ sí tó ń lọ. So nígbà tó bá dìde tó fẹ́ máa lọ sílé ọkọ yẹn gangan ni màmá ẹ̀ máa wò lójú. Ṣùgbọ́n bóyá wọlé wà ní bíbò bóyá nígbà tí mẹ́kọ̀ọ́ máa ti parí iṣẹ́ bóyá ní àwọn ọ̀rẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ but nígbà tó délé wọn ṣe mọ̀ kó wá ṣí ojú yẹn láti gba èrè. Ìyá mo fẹ́ máa lọ fàdúrà sí mi o ìyá mo fẹ́ máa lọ. Nígbà tó gbàdúrà yẹn tán tí alága ìjókòó sọ pé ó yá o àsìkò tó bá láti máa lọ màmá ẹ̀ máa bò ó to give her the final instructions and that is the time. Ẹ ṣeun gan ni, thank you so much ma. Ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tọ́lọ́run fún yín kò ní parẹ́. Now I want to ask ma, we know that when the mother is trying to veil the bride back pé kátẹ̀lẹ́ lómi tẹ̀tí bò fún torí káyé ṣe ti lu jára pé hòtẹ́ẹ̀lì ọ̀nà ti ń bọ̀ bóyá nu mọ́tò ọ̀rẹ́ ẹ̀ sáré tó pa your veil wọ́n dàbò lójú bóyá makeup artist ló wò pé oh your veil wọ́n tẹ̀ fẹ́ fi veil ya fọ́tò wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi fọ́tò débẹ̀ wọ́n wá wọlé wọ́n ti wá dọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé wọ́n wá dọ́dọ̀ ìyá àti bàbá wọn kúnlẹ̀ wọ́n fẹ́ máa lọ sílé ọkọ ìyá wa padà bò ṣó lẹ́tọ̀ọ́ kí ìyá máa bọ́ sí abẹ́ veil yìí pẹ̀lú ọmọ tó bá jẹ́ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ kí ni ìdí mà ẹ jẹ́ bá wa ṣàdáyé àárín yẹn. Ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ mọ̀ pé à ń kọ́ ẹ̀kọ́ síwájú ni. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la máa ń jẹ́ kí ìyá wà lábẹ́ veil. Ṣùgbọ́n nígbà tá a tún lọ sí àwọn ẹ̀kọ́ tá a tẹ̀síwájú látọ̀dọ̀ irú àwọn màmí abiyamọ abọ̀já gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ wọ́n fi yé wa wípé ìyá ọmọ ó máa wà níta láti sọ ọ̀rọ̀ sí. Kì í ṣe lábẹ́. Àpọ̀sọ̀ ẹ̀tọ́ tiẹ̀ ni láti dáborí òun níyàwó. Ìyàwó nìkan la dẹ̀ máa ń bò lórí. So ìyá ẹ̀ máa bò lórí ìdíje pé òun náà máa wà lábẹ́ veil yẹn. Final instruction tó fẹ́ pass kó gbẹ́nu sí létí kó bá a sọ ni. So kò yẹ kí ìyá ọmọ wà lábẹ́ veil torí pé ìyàwó nìkan là ń bò lórí. Ẹ ṣeun mà. God bless you ma. Àwọn èèyàn ti sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí ètò yìí in the past. Wọ́n ní àwọn ọmọ wa tún sọ yìí mọ́mí Joanne Olúkan. Wọ́n ní àwọn ò fi gbogbo ara rí sí àṣà pé kí a máa bọ́ sí abẹ́ veil. That she doesn't buy into the idea of mothers under the veil. We all learn everything as auntie has rightly said here. Àwọn ti sọ àlejò mi ti sọ wọ́n ní pé gbogbo àná láti ṣe nígbà kan àṣà yẹn kàn déédéé wá. Gbogbo alága náà dẹ̀ báyẹ̀. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn la tún wá ń kẹ́kọ̀ọ́ sí pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé tẹ̀lé lọ sí church òyìnbó kí àbíkẹ́ ní church kí ní tán ti ń ṣègbéyàwó tó lóyìnbó dé ṣáàkiri ìyá kó bọ́ sábẹ́ veil wọ́n dẹ̀ máa ń lo veil lọ síbẹ̀ náà àkiri ìyá kí wọ́n bọ́ sí abẹ́ ẹ̀bẹ̀ and níbi ìdáhùn lẹ́ẹ̀kan náà mà about the fact that the bride has to have covered before she comes into the premises. Every time we go to church wedding èmi ò rò bí àwọn ever rí ìyàwó tó wọnú church láì má bójú rí àbí the bride does not come into the church without her veil ẹ̀ máa ti wà lórí ẹ̀kọ́ tó wọnú church whether virgin or no virgin or whatever. So please please I hope people are noting this that we should know that some things just came as trends and they have gone. Mo tọrọ gáfárà kí n ka nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ kó má dàbí pé àwọn èèyàn tó ń bá wa dá sétò yìí àfi arábìnrin Twinning Clothing alága Dubai wọ́n ní yes it is not ideal for mother to be under the veil. We have not done such before. We shouldn't do it. Okay, thank you ma. Mọ́mí Joanne Olúkan wọ́n láwọn ti ẹ̀ báyà ìdí àìrán rárá. Arábìnrin Chemostic alága official wọ́n ní it was just a trend. Nǹkan tó kàn sáré wá ń gbà yẹn tó ní kálukú dẹ̀ gba wèrè ẹ̀. Adẹ̀tún ti gbọ́gbọ́ pé a tún ti kọ́gbọ́ pé a kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. Ẹ yẹ kí n tún pọ̀ ka nǹkan tí àwọn tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook tí wọ́n ń sọ. Ẹnìkan náà ní it's a good point our beautiful guest wọ́n ní ẹ ṣe pé nǹkan tẹ́ sọ yìí pé ọ̀rọ̀ tó gbọ́ngbọ́n wà ní ẹnìkan arábìnrin Sharon Adékúnlé wọ́n ní my lecturer ẹ káàbọ̀ I think it's someone that you probably know ma wọ́n kì í then arábìnrin Wándé Ọlájídé
wọ́n gbìyànjú láti kọ́ nǹkan kan bọ̀ ó dàbí pé wọn ò rí kọ́ tán. In other words, what we are trying to say here, number one, it is wrong for the bride to come into the premises without her veil. People don't go to church. You can never see a bride. Mi ò tí ì rí ìyàwó tó ṣí ojú wọnú church rí o. I stand to be corrected. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ lórí ètò yìí. Mi ì tí ì rí ìyàwó tó ṣojú. Ẹ̀kejì, wọ́n ti jẹ́ kó yé wa wípé ìyá ọmọ ló lẹ́tọ̀ọ́ láti bójú ọmọ, but nítorí bí nǹkan ṣe rí láyé sí tó jẹ́ wípé some brides are actually in a different hotel and blah blah, ìyá ọ̀rẹ́ wọn lè ti bójú fún wọn, but tó bá tásìkò tí ìyá fẹ́ súre fún ọmọ kó máa lọ lé ọkọ, ìyá yẹn gbọ́dọ̀ borí fún. Wọ́n tún wá jẹ́ kó yé wa wípé kò lẹ́tọ̀ọ́ kí ìyá máa bọ́ sí abẹ́ veil pẹ̀lú ọmọ. It is not right. Wọ́n ń ṣeré nínú àwọn church, so why do we have to do it? Even back in the days, èmi ò rò bí amórí ibi tí ìyá kọ̀ọ̀kan ti ń bọ́ sí abẹ́, láyé ìgbà yẹn aṣọ òkè náà fi máa ń borí ìyàwó. Mi ìdẹ̀rù bí amórí tí mi ìrò bí amórí tí ìyá bọ́ sí abẹ́. Ọ̀yà ẹ jẹ́ ká wá lọ síbi unveiling the bride. Unveiling the bride. Who has the right to unveil the bride? And at what point does the bride get unveiled? Torí mo mọ̀ pé nínú church ọkọ ìyàwó ló máa ń ṣe. But nídìí traditional wedding títí wa yìí, ta ló lẹ́tọ̀ọ́ láti unveil ìyàwó? Ẹ ṣé nílẹ̀ Yorùbá láṣà wa. A bá fi ọmọ lọ́kọ àbí a fẹ́ ọmọ wa lọ́kọ. Yorùbá gbàgbọ́ pé ọmọ ọkùnrin yẹn ọ̀dọ́ lágbá yẹn kọ́ ni ọmọ wa fẹ́. Our daughter is not marrying that young man in the family, but she's been married to that family. She's been married to that family. So is either the eldest member of the family, of the groom's family, or the groom's father, the groom's parents, that will unveil her. They have been spending. So they have to be sure that they are marrying Arike or her son. Let us be sure it's Arike they are from. When they now unveil, in those days, it is the Alarino that will go and look for Arike. That will talk to the family about Arike. Yes, ma'am. Oftentimes, the Adio will not know the Arike. You are right. So it is the Baba that has been taking yam there, and has been taking bushmeat there, that will now unveil and be sure that because it was so thank you so much. So that is why our parents here, that be the eldest person in the family, no matter unveil way, they are born the original. Wow. Gonima. People, I'm sure you're following this, because as I said to us, it's good to know the reason behind everything we do. Somebody just wrote here, only pay the groom. Now we have just been corrected. In the church setting, yes, the groom unveils the bride. But according to the Yoruba tradition, the eldest member of the family, of the groom's family, or the father of the groom will be the one to unveil the bride. Because back in the days, in fact, it's the single, Yoruba go máa ń sọ, wọ́n máa ń sọ wípé èèyàn kọ́kọ́ ni ọmọ wa fẹ́ nínú ìdílé kan, as a bride, you didn't just come to marry your groom alone, your husband, the entire family. You are marrying the family. The family. So as a result of that, the parents of the groom, especially the father, especially if in a situation where there is no father, maybe the father is no longer around for whatever reason, or the father is not available, the eldest member, am I right, ma? Yeah, so ma pe ni olórí ẹbí. Ṣùgbọ́n mo tún wá rí nsìn ma that sometimes we see the alaga saying, daddy hold it, mommy hold it here, and sometimes even some members of the family will say all of us should hold the veil. And then when I say the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, you can all unveil the bride. Is that correct, ma? It's correct for the parents. We want to carry daddy and mommy along. It's because oftentimes we want to say, just do whatever you want to let me go and entertain my friends. But now that you are giving him responsibility, I can call it audience participation. I call it audience participation. Olórí ẹbí o, that's the one the first row. Mommy has studied a move bill here. You are, by the time the four of them are holding it, gbogbo àwọn tó kù tó wà lẹ́yìn wọn wò wọ́n pé
kí ló fẹ́ ṣe. So it is just the way of carrying people along. Everybody along. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ kí tún kà nǹkan táwọn èèyàn sọ. Arábìnrin Sharon Adekunle àwọn náà kí yín lẹ́yìn wọ́n ní it's the parents of the groom that has the right to unveil the bride. Thank you so much. The unstoppable alága ọ̀hún tẹ̀ tún fẹ̀rín sí nǹkan tẹ̀ sọ. Twinning clothing alága Dubai wọ́n ní groom's parents should do that. This is a traditional wedding. And the Bookilicious Entertainment àwọn ní bàbá ọkọ ló lẹ́tọ̀ọ́ láti unveil ìyàwó tí wọ́n fẹ́ fún ọmọ wọn. They are buttressing your point. People are actually communicating on this group. Lórí ẹ̀rọ YouTube náà àwọn èèyàn ń dáhùn, you know, wọ́n tẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Arábìnrin Audacious Generation Era wọ́n dáhùn lórí YouTube wọ́n ní ẹ ṣeun tí ẹ yànnàná sí ọ̀rọ̀ yìí. Thank you so much for shedding light on all these very important and significant things that we are almost like we are pushing it away. Our focus, our focus is no longer on the main thing, on the reason for what we are doing. Like you said, people are now focusing on the outfit, focusing on the entertaining their guests, focusing on the after party. Olúwa kó ṣàánú fún wa. We're talking about a lifetime commitment. All you care about is entertain guests. Lẹ́yìn party wọ́n ti bá tiwọn lọ. So we need to let people know the step by steps. Ẹ jọ̀ọ́ irú ipa wo wá ni àwa alága lè kó? Ẹ mọ̀ pé sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹni láyé àtijọ́ máa ń fi ìyàwó sí fattening room. Wọ́n máa ṣàlàyé fún what to expect, what not to expect, what you should do, how you expected to behave, when you even during the ceremony, how you expected to behave. Even after the ceremony, tó bá ti lọlé ọkọ, how you are expected to behave. Wọ́n máa fi ìyàwó síbi kan for 14 days. Wọ́n máa ṣàlàyé fún, even though ẹ̀kọ́ yẹn ti ń wá láti ilẹ̀ o, but they actually put 14 days aside to educate the bride. How can we do this in this generation? Thank you, ma. Gẹ́gẹ́ bí alága, and if you are a certified alága, I like the word certified. Àwọn alága pọ̀, àwọn ẹja bá ń ṣe wà, àwọn aṣọ alága wà, but alága tí ó kọ́ ẹ̀kọ́ tó lè gba ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé alága professionally. Ó yẹ kó máa ní time láti ṣe counseling pẹ̀lú ọkọ àti ìyàwó to be. Bí ó ṣe ẹ̀jú ẹ̀ẹ̀mejì abẹ́ mẹ́ta yẹn lọ. Ó yẹ ká máa bá wọn pàdé. Ayé dẹ̀ ti lu dára. A lè ṣe WhatsApp call. A lè ṣe WhatsApp video. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà gẹ́gẹ́ bí èmi, mo máa ń béèrè ìgbà tó máa rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Tí ó jẹ́ pé kò ní sí nǹkan tó máa dí wa lọ́wọ́. Tó máa ń sábà jẹ́ bí ọwọ́ alẹ́. Tí wọ́n ti fi iṣẹ́ tó fẹ́ relax. Adé connect. Wọ́n tó bá wà pọ̀ tó wà different places will connect together. And I will tell them what is expected of her as a bride. Ẹ ṣeun. So a lè sọ tó bá jẹ́ pé èmi àti ìyàwó nìkan, àwọn nǹkan tó lè ṣe tó lè jẹ́ kí iṣẹ́ ọjọ́ yẹn nìkan, but tó lè mú ìgbéyàwó yẹn dùn. Kó lárinrin. Ni máa ń fi ṣó wà lára àṣà tèmi láti jẹ́ kí wọ́n máa mọ̀ pé báyìí la ṣe ń rìn kó bá lè yá. Màá dẹ̀ bá ọkọ náà nígbà tiẹ̀ lọ́tọ̀ kó tó wá di pé àwọn méjèèjì àsọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. So ó kéré jù mo máa ń pàdé ọkọ àti ìyàwó lẹ́ẹ̀mejì, personal and together. Ẹ ṣé gan ni mà. Ìbéèrè kan lókù tí mo fẹ́ bi yín nípa títí ọ̀rọ̀ ìyàwó dé yìí. Ṣé mo yí pé ẹ sọ̀rọ̀ kan nísìnyí nípa pé ká dáwọn ìyàwó lẹ́kọ̀ọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ là ń pè counsel them, tell them what to expect and what not to expect. And then there's only sometimes you meet both of them. But in a situation where you are the alaga of the bride, another person is the alaga of the groom, do you still meet both of them? And also, bá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan mà láti bẹ̀rẹ̀. Ẹni nígbà míì gan àwọn ìyá gan tọ́hún gan máa wọ̀. Ẹ wò pé ẹ̀yin màmá tó yẹ kẹ́ mẹ̀tọ́, ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ mọ nǹkan tó yẹ ká ṣe. Ṣé ẹ tún máa ń fi oore ọ̀fẹ́ yẹn náà bá àwọn òbí náà sọ̀rọ̀ kí àwọn náà má bàa misbehave in quotes ká má ṣiṣẹ́ náà ní jẹ́ ká ṣiṣẹ́? Ṣe mọ̀ pé bóyá iye bá ṣe rìn náà ṣe ń sọ̀kù ẹ̀ tó ṣe bí òwe. Ẹ rí mi ìpamọ́. Àwọn tó jẹ́ clients wa tó o bá ti rí ẹni tó jẹ́ irú èèyàn bẹ́ẹ̀. Pàtí òṣèlú pé jọ́ wedding lẹ́sẹ̀ often times jọ́ wedding kan lẹ́ máa pàdé. Ó lè jẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ ló gbéṣẹ́ fún ẹ. So o ti rí irú èèyàn tó jẹ́. Wàá ti mọ̀ bó ṣe máa mú ọ̀rọ̀ sí ẹ mọ̀ pé Yorùbá ní ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rẹ́ tá a fi máa ń sọ̀rọ̀. Ẹ ti bá màmá sọ tó bá jẹ́ pé àwọn tó máa ń gbọ́ ni. Wọ́n á ti mọ̀ pé mọ́mì ṣe ti bá mi bá Bùkọ́lá sọ̀rọ̀ wípé aṣọ ẹ̀ tó bá máa rán kó má ta ìtìjú o kó má là lẹ́yìn o bla bla bla. So màmá yẹn tó bá jẹ́ ẹni tó mọ̀ ọ̀rọ̀ á ti mú ẹyọkan àbí méjì ní ohun tẹ́ ẹ sọ. But some people are just, you cannot control them, you cannot even correct them
tó bá dẹ̀ sí ẹrú ẹ̀yẹn náà fẹ́ you do your job iṣẹ́ owó ẹ̀ and you go. ẹ ṣe gan-an ni mà ọlọ́run a máa fún yín ṣe lórúkọ jésù ẹ jọ mà ẹ jẹ́ ká bọ́ sí tọ̀dọ̀ àwọn ọkùnrin nítorí mo ti rí tí àwọn ọkùnrin ọkọ ìyàwó when they come into the premises some of them are wearing a particular hat a particular style of hat. They are the one that we call gobi, the regular one, and then after a while they change it to abeti aja and vice versa. I've seen sometimes that the bride will come in with abeti, the groom will come with abeti aja and change to. What is the significance of a groom coming into the premises with a particular kind of hat? Kí ni ìtumọ̀ àwọn fìlà méjèèjì yìí? Kí ni nǹkan tó jámọ́? Àti pé kí ni ìdí tí ọkọ ìyàwó gbọ́dọ̀ fi wọ fìlà? You know, ní ọjọ́ ìgbéyàwó ẹ̀. Then nígbà míì wọ́n ní ọkọ ìyàwó gbọ́dọ̀ dé fìlà wọlé. Ẹ bá wa yọ̀nàná sí fìlà ọkọ ìyàwó àti nǹkan tí wọ́n dúró lé lórí. Ẹ ṣe àdúpẹ́. Yes ma. Yorùbá pé. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní bàbá ṣe rìn láṣẹ kò. Bẹ́ẹ̀ni. You are dressed the way you are dressed. Bẹ́ẹ̀ni ma. So ẹlòmíì ó sì mọ̀ pé before this day he's used to wearing gobi. People see him with this car. But today being his wedding day, he wants to wear a unique car. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló máa ń jẹ́ pé later no ma change ẹ̀ sí abeti ajá. Abeti ajá signifies royalty. In those days, ẹ mọ̀ pé àwọn bàbá olóyè, àwọn baálẹ̀ ló máa ń lò. So he is telling you his status has changed. I'm no longer a regular anybody. Yes, I am no longer a regular boy that you see out there. Yeah, I am now a man. If it's somebody to just pay out in Wabesi Ajabu to fẹ́ wọlé tó fẹ́ dé gobi. When the wife comes, ó máa place gobi yẹn to the left. A married man, ó máa dé fìlà ẹ̀ lọ sí ẹ̀gbẹ́ ibi tí ìyàwó ẹ̀ jókòó sí. Apá ibi tí ìyàwó ẹ̀ jókòó sí. Ibi tí ìyàwó ẹ̀ wà. So ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ máa wà lọ́wọ́ òsì ẹ̀. Ó lè máa fọwọ́ òsì yẹn kó mọ́ra. Ó máa fọwọ́ ọ̀tún gbèjà ẹ̀. You always cuddle with your left and you defend with your right. So ìyàwó yẹn máa dé fìlà yẹn síbi is my own. Ẹni fìlà mi bá wo orí ẹ̀ ló bí àdé. Ìyẹn gan mo tiẹ̀ wá ń bọ̀ báyìí. Mo fẹ́ béèrè ibi tẹ́ ẹ sọ́dé yẹn gan ẹ má bínú mà mo fowó àtọmọdé yín lẹ́nu ẹ má bínú pé mo dárọ̀ mọ́ yín lẹ́nu nítorí mo tún wo àkókò náà tí ó bá dàsìkò kan àwa alága máa ń sọ pé kí ìyàwó kó mú fìlà kó fi show off táwọn olóyìnbó ń pè ní show off kó show fìlà yẹn kó jó kó ṣe gbogbo orí tẹ́ ń kọ yìí ni a máa ń sábà kọ sí àtàwọn orin míì bẹ́yẹn la máa ń sábà kọ sí ní àsìkò náà kí nìdí gan-an tí irú nǹkan báyìí fi ń ṣẹlẹ̀ nígbà tá a bá ń ṣe ìgbéyàwó tiwa tá a ń pè ní traditional wedding what is the significance of a bride posing with the. ṣẹ́rí Yorùbá ní ọ̀kanlélérúgba ni ọkọ ọmọbìnrin ṣùgbọ́n ọkọ orí ẹ̀ péré òun lọkọ ẹ̀ she is just telling all the 200 others that the rightful owner has come. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń súnfẹ́ lálẹ́ ẹ máa wà mọ́ o àti ojú àmú nǹkan ẹ̀ lọ. So that moment ó kọjá lọ kọjá bọ̀ ẹni tí ò bá síbẹ̀ ó ránṣẹ́ sí i wọ́n lè bí o bá ní tí àdìsí lè gbọ́ra yé sọ létí ọkọ ẹ̀ tó ṣe bí òwe ọ̀rẹ́ àwọn ìgbà yẹn wà bẹ́ẹ̀ tó máa lọ sọ pé Fọláṣawẹ̀ má fàṣìkò ẹ̀ ṣòkò mọ́ o wọ́n ti má jọkẹ́ lọ o so ìlà tó dúró yẹn ó ti wà recorded ẹ má torí mi lè ṣòkò fẹ́ o ibi tí bá tèmi lọ so that is the essence. Ẹ ṣé màámi ẹ ṣé mo dúpẹ́. ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ sọ fẹ́ràn kí tó gbàgbé mà ẹni kí ló tó ṣe kí ìgbà mítọ̀ kí dé fìlà wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Tí àwọn ọkọ ẹ̀ ó bá ń bọ̀ wọ́n ní kọ́ni ìdí ni pé a gbàgbọ́ pé ẹni tọ́lá bá yẹ ó yẹ ká bu ọlá fún. Tó bá wá ń bọ̀ wálé àwọn bàbá ìyàwó ló dé fìlà yìí olórí ẹbí ló dé fìlà yìí bàbá délé ọlá máa ń kọ́lá ni. Tí ìwọ́n bá dẹ̀ fẹ́ kí ọlá wọ́n máa ń ṣí fìlà ni. Wọ́n á ní mo ṣí fìlà mórí adé o. Mo ṣí fìlà mórí adé o. So mórí adé yẹn ló ń ṣí fìlà fún ló ṣe mú fìlà ẹ̀ lọ́wọ́ wípé tá a bá ti délé ọlá kàkí ọlá bá délé ọlá àfi kákọ́lá. Bẹ́ẹ̀ ni màámi. Ẹ ṣeun màámi lákàyè yóò ní parẹ́ lágbára lọ́wọ́ náà kódà ẹ ti yọ̀nàná sí ọ̀rọ̀ yìí ó dàbí pé ká má jẹ́ kẹ́ ẹ lọ ni honestly speaking kódà ẹ sì ẹ̀ mú ní ṣókí débi tó yẹ pé no matter what
bí èèyàn bá wo ètò yìí o Ọlọ́run má jàre kò ṣe dáadáa ó máa mọ ìtumọ̀ ìdí tí ìyàwó fi ń fi aṣọ bojú ìdí tó fi jẹ́ pé ìyá ló gbọ́dọ̀ fi aṣọ bojú ọmọ àti gbogbo nǹkan mìíràn àti sọ lẹ́ni. You are quite on point, ma. You didn't beat about the bush, and I love that fact. That is why we're able to cover so much in this short time. Ẹ tún wá sọ kankan nísìnyí ẹni pé fìlà kọ́ bá ti gbéyàwó tán òun náà ti wá di royal nìyẹn ó ti kúrò ní pé just ọ̀dọ́langba tó kàn ń lọ títì ó ti di baálé ilé ó ti di royal òun náà ṣe tún gbé fìlà lé irú wọn lórí. Ẹ jọ̀ọ́ mà ṣé tí obìnrin yẹn náà báwo wá ni lẹ́yìn tá a ti jẹ́ kí eléyìí is just my question on my own o. I just wanted to make this as a as an icing on the cream pé obìnrin tó sọ fún ìyàwó pé fún àwọn tó ti wá pé ẹ wá o mo ti lọ́kọ tèmi ẹ bá ti ń lọ o bó wá ni a ṣe fẹ́ sọ fún àwọn tí bẹ́lẹ́jayán náà tí wọ́n ń wo bọ̀dá pé bọ̀dá yìí máa fáyìn tó ń ṣẹ́jú pépépépé bó láyé fẹ́ sọ fún àwọn pé ìtọ́wọ̀n náà ṣe tó kọ́ má wàá bá wa bá bọ̀dá mú. Nígbà tó bá ti dọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ yẹn àwọn arìn iwájú ẹ̀ sọ́tún arìn sósì á gbé fìlà yẹn lé lórí á ní ẹ má bá nǹkan mi ní ẹnìkan ìbò lórí lórí ẹ má bá ń dùn. Gbogbo àwọn àti àlùjẹ náà tí òrìbí wọlé wọn á mọ́jú wọ́n ní rí pé ẹ ti kúrò láàrin àwọn ṣé wọ́n nìkan wá ní. Olúwa ṣeun ẹ wo àwọn èèyàn ń gbóríyìn fún yín lórí ẹ̀rọ YouTube ẹnìkan tẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ wọ́n fèsì tí gbogbo tẹ̀sán báyìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń gọ́lá fún yín ni wọ́n ń gbóṣùbà fún yín pé kódà ẹni tí mo gbé wá lórí ètò lónìí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ ṣé wáyé lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook báwọn èèyàn ṣe ń gbé ìka sókè báyìí tí wọ́n ṣe thumbs up bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń show love báyìí pé kódà ọ̀rọ̀ ni àwọn àlejò tí a gbé wáyé sọ ká má ṣe wá sọ̀rọ̀ lórí Instagram èrò kún bẹ́ẹ̀ the unstoppable alága wọ́n ní shop knuckle wọ́n ní ẹ ṣeun wọ́n ní very arábìnrin mọ́mí Joanne Olùkọ́ wọ́n ní very beautiful arábìnrin ìròyìn ayọ̀ àwọn náà ń pàtẹ́wọ́ rẹpẹtẹ báyìí arábìnrin Bukilicious wọ́n ní very well said ma ẹ kú ohùn wọ́n ní ẹ ṣeun wọ́n tẹ̀ tún wá rí nǹkan tí ìyàwó bàbá alága làwọn náà nílùú UK ń bí wọ́n ní well done our beautiful guests àmì olóòtú ètò ẹ ṣé mà arábìnrin chemostic alága official wọ́n ní very short and precise which is one of the most beautiful thing about tonight's episode very short and precise kò sẹ́ni tó máa gbọ́ tí kò ní yé arábìnrin Wándé Ọlájídé lórí Facebook kódà wọ́n tẹ àmì ìfẹ́ yìí ó fẹ́ lé lọ́gbọ̀n just to show love wọ́n tún wá fi àtẹ́wọ́ sí wọ́n ní ẹ ṣé wọ́n ní straight to the answer very good arábìnrin Yẹmí Ògúnjìmí kódà wọ́n ní wow pé ẹ gbìyànjú gidi gan ni pé ẹ ṣe gan èrò pọ̀ lójú òpó ẹ dákun ẹ tọrọ mo tọrọ káfárà àti mi ò bá rórúkọ yín dá torí pé kíní ẹ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni ó ń sùkò lọ sókè ẹ jọ mà ẹ wá bá wa sọ fún àwọn èèyàn wa bóyá àwa rẹ ni tó wá fẹ́ wá sí Nàìjíríà o tí wọ́n wò pé obìnrin tó gbé wá sórí ètò ń jọ́ kínní àná yìí ó dà bóun ni mo máa wá bá sọ̀rọ̀ tí máa fẹ́ ṣègbéyàwó ọmọ mi ní Nàìjíríà bóun la ṣe lè rí yín àbátẹ̀wárẹ̀ tó ń wo ètò yìí ní Nàìjíríà pàápàá àwọn èèyàn l'Amẹ́ríkà àwọn ti Canada tó ní mi ní purọ́ fún yín o ètò yìí máa ń rìn o a lè má pọ̀ lórí ètò yìí bẹ́ẹ̀ ṣé wò wá ṣùgbọ́n lẹ́yìn ètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà níbi iṣẹ́ báyìí wọ́n máa ń share wọ́n máa ń fi ránṣẹ́ wọ́n máa ń wò gan ni ẹ jọ̀ọ́ mà níbo la ti lè rí yín báwo la ṣe lè bá yín pàdé ẹ bá wa sọ fún àwọn èèyàn wa where can we find you ma. Títí Lọ́pẹ́ lèmi jẹ́ Oyáde Oyè Ìbàdàn náà ti bí mi nílùú Ògúnmọ́lá o. Yes o. Ológúnmọ́lá olódògbò kẹ̀rí o. Yes o. Tẹ́ bá ti fẹ́ wá rí mi ẹ wá sí ìlú Èkó o. Yes o. 080 347 7193 láago ojú yẹn. Máa fi nọ́mbà mi sílẹ̀ bí tẹ́ máa pè sí. Ẹ bá wa fi sílẹ̀. Ìyẹn ni pé ẹ máa tẹ̀ sójú ẹ̀. Ọ̀dọ̀ Àjọkẹ́ ló máa wọlé sí. Ẹ̀rọ ayélujára máa tẹ̀ síbẹ̀ torí pé kí ni èmi ló kàn ẹ ṣàgbẹ̀ mo máa kọ́ sílẹ̀ máa tẹ̀ síbẹ̀. ẹ ṣeun wọ́n wà lórí Instagram gẹ́gẹ́ bí alága Àjọkẹ́ Amódedùn alága _Àjọkẹ́ Amódedùn wọ́n wà lórí Facebook náà ó dàbí pé Àjọkẹ́ Amódedùn ni lórí Facebook lẹ́yìn ètò yìí bóyá ẹ tẹ̀ wá wọn bóyá ẹ wá wọn lórí Facebook ẹ rí wọn ká má sọ mí ẹ wá wọn lórí YouTube ẹ rí wọn ká má sọ mí ẹ pè mí èmi mọ̀ bí tẹ́ ẹ ti lè rí wọn
máa júwèé bí tẹ̀sí lè rí wọn lọ fún yín. Ẹ jọ màmá wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú gbogbo ògbà ẹ ṣé tá pè yín tẹ wá sórí ètò yìí o. Mo gbà ládùúrà lẹ́ni wípé ilé àtọ̀nà yín tó ń rójú kò ní padà dàrú lágbára Ọlọ́run. Táwárí kan náà àwọn ọmọ yín tó ti ṣègbéyàwó ìgbéyàwó wọn kò ní dàrú. Gbogbo àwọn igi tí ẹ ń sopọ̀ wọn ò ní já lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ wá ní ṣiṣẹ́ gbà ẹ ní ṣìṣe ẹ ní kábàámọ̀. Ẹ ṣé adúpẹ́ gbígbà pè yín ẹ wá sórí ètò yìí. Thank you so much that you came on this show. Ẹ jẹ́ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò mi ẹ̀yin èèyàn wa. Àwọn èèyàn dúpẹ́. I should even thank you for the opportunity to come to the program. And I want to thank all our listeners that the only program you can watch and you can learn from is Eto Igbewayo. Every Tuesday tonic ni. I don't miss it. You have to take the tonic every week. God bless you as you join us every week. Ẹ ṣé ma. Thank you so much ma. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. God bless you. Thank you very much. God bless you. A tún máa pàdé ma. God bless gbogbo èèyàn kí yín. God bless you ma. Thank you so much ma. Bye. Ẹ̀yin èèyàn wa kódà eléyìí ó le koko adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run gbà wá láyè. Arábìnrin Sharon Adékúnlé ó máa dùn mí lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé a ti fẹ́ fi àdàgbà ètò yìí rọ̀ kí o tó di pé ẹ fi ìpè ránṣẹ́ sí wa. I'm so sorry. We won't be able to admit anybody because this show is supposed to finish at 7. Àti already kọjá àsìkò tó yẹ ká pa ojú ètò yìí dé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mo tọrọ gáfárà. Tó bá dọjọ́ mẹ́jọ lágbára Ọlọ́run ẹ tètè fi ìpè ránṣẹ́ sí wa. A máa gbà yín sórí ètò yìí. Gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ lórí ètò yìí wípé àwọn àwábí láti wá sọ pé dọdọdọdọ báyìí. Àmọ́ tí nǹkan bá jẹ́ àṣà bọ́n ṣe ń ṣe náà ní kẹ́ jẹ́ ká ṣe kó ba lè rí bó ṣe ń rí. Àti kọ́gbọ́n púpọ̀ lórí ètò lẹ́ni kódà mo kọ́ ọgbọ́n. Honestly speaking, I've learned a lot myself. I knew a lot, but I still learn more today. I want to appreciate everyone that came to join me on this show. Thank you so much, everybody. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa, tí wọ́n kí wa, tí wọ́n gbóríyìn fún wa, tí wọ́n tún pè wọlé sórí ètò yìí, tí wọ́n tún bá wa fi ohùn sílẹ̀ tó lóyìnbó pè ní comment látòrí ẹ̀rọ ayélujára Facebook lẹ́wà ní o, Instagram lẹ́wà ní o, and YouTube lẹ́wà ní o. I'm so grateful. Mo tún fẹ́ fàtìkò yìí náà dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yìí ní gbogbo ọ̀sẹ̀ pàápàá jùlọ iléeṣẹ́ Chorus Jewels and Laces. Ẹ ṣe wọ́n kú gbogbo gbà ẹ kú àdúrótì iṣẹ́ tí wọ́n ti ń taṣọ lóríṣiríṣi àti àwọn accessories lóríṣiríṣi ó wà ní iléeṣẹ́ Chorus Jewels and Laces. I want to appreciate Lazel Fabrics tí wọ́n fìdí kalẹ̀ sí ìlú Dallas, Texas. Ẹ kàn sí wọn, wọ́n ta 18 karat gold, wọ́n lè bá yín ṣaṣọ bí ẹ ṣeun Lazel Fabric. Iléeṣẹ́ Celebration International Magazine ẹ ṣe ẹ kú gbogbo gbà àdúpẹ́ ipò ẹ máa wá yọjú sí wa ní gbogbo ọ̀sẹ̀ tí máa ń ràn wá lọ́wọ́ lórí ètò yìí. Thank you Celebration International Magazine. Gbogbo èrò pátá tí wọ́n kí wa lórí ètò yìí àwa náà kí yín. Thank you Royal Vogues, we appreciate you. A ní rí jù báyìí lọ èèyàn wa. Ẹgbẹ́ mo máa sọ ní ọ̀sẹ̀ wípé ó máa ń wù ní ká jẹ̀ràn pẹ́lẹ́ nù. Àmọ́ ṣá òǹfààná fún kì í gbà fún wa. A tún ti ń lọ báyìí o. Mo máa sọ fún wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Èmi Olúwabùnmáyọ̀ Ọ̀ṣíbẹ̀rù mi ò ní làlọ́ dé. Ogun lọ kò dé kò ní bá mi. Ó dé kò bá wọn kò ní jẹ́ títí ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àlàáfíà ayọ̀ tí mo fẹ́ kúrò láàrin ilé náà ni màá fi padà wá bá yín lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo wá fi àsìkò yìí sọ fún gbogbo wa wípé láyọ̀ la ó máa pàdé o. Mo ní láyọ̀ la ó máa pàdé o. Ẹ̀yin ò ní forí gún èmi ò ní fẹsẹ̀ kọ o. Mọ́tò yòówù ká lè wọ̀ kó ní forí sọ̀gì o. Láyọ̀ la ó máa la ó máa pàdé. Láyọ̀ la ó máa pàdé. One day Olajide, God bless you. Thank you so much everybody. See you next week by the special grace of God. God bless you. Thank you everybody. I love you, sis. Thank you so much for Angela Dide, MC Monite. Thank you. Just so people. Hey, swimming pool in Alaga, Dubai. Hey, Mama, you're doing good. Let's go. Traditional wedding. Thank you, ma. Ètò náà. Let's talk traditional wedding. Ètò ìgbéyàwó tó kọ́ ní lọ́gbọ́n. Let's talk traditional generation. Thank you on YouTube. God bless you. Thank you. Fantabulous. Thank you for being here. Thank you, man. CCM UK. Please remember to share on Facebook. Ètò ìgbéyàwó tó kọ́ ní lọ́gbọ́n. Let's talk traditional wedding.
ètò ìgbéyàwó tó fúnni lóye. Let's talk traditional wedding. Thank you so much, everybody. See you next week by the special grace of God. God bless you. Bye.